Sasa niaje karibu tena. This is Pesa Money podcast na ni mimi wako Omudi the Hamis. Omudi the Hamis, hapa ni mastori tu. Hatuko sani, tunabonga tu, okay? Na story ya leo by the way ni kuhusu jana morning, nilikuwa na watch nasikiza my favorite station. Kusikiza my favorite station it was early in the morning, not very early, at around 7 or 8. It was Capital FM. Nikasikiza Robert Alai, the MCA wa Nairobi County. Alisema kitu moja, alisema a very short point, I'm a note, but it touched my heart. He said that the reason why he respects the opposition leader, Rao, is that Rao is not a selfish man. That's what he said. He said that Rao is not a selfish man. In that, he gave an example. In that, unimsee mwenye alipewa chance na former president Uhuru akamshoniaje, let me help you rig yourself in. Wacha nikurig in. Let me rig you in. Those are the words he used. Alipea Raila, Uhuru alipea Raila a chance, I'm rigging kwa power by force. Hey, nimekaa chini kajiuliza mazee, that statement, that's a heavy one, eh? So Raila chose to go to the end. Akamwambia wacha tu tutoboe, twende tu hadi mbele tuone. So it might not be a big deal to you. Unaweza shangaa kwani boy ni aje? What's the big deal about that? Mimi na swali moja. Former President Uhuru Kenyatta, his statement ama hii rumor imekuwa around for so long, hata before tuende kwa elections, ya kwamba utakanyagia president kuingia, hata ukasema ya kwamba utampatia power apart from kumuita mwizi. Sawa, mimi najiuliza sawa, nini nemesis, rivals, political rivals. That's what Kenyans know. Hivyo ndo tunajua Ruto na former president Uhuru walikuwa mabeste, alafu wakakosana. That's a democracy. I mean, hivyo ndio inafaa, hata hakuna big deal hapo. But swali ni je, si tunafollow wapi kama wa Kenya kwa hizo rumors ama plans ama hizo nazita innuendo, hizo hasira president wetu bana, former president? Why should they be happening? I mean, sisi chenye to protect ni katiba, hivyo ndio tunajua. Ukiambia contender wa presidency njoni kurigin, that's like a coup, eh? That's a serious thing. Because watu wana macho, mahesabu zitapigwa ama the other side will protest. Watu watajiua ama watauana. So tunauliza, does that ever cross your mind? Na why would you come up with that solution? Is it the only solution? Ni nini hiyo yenye inafanyaga wewe na huyu current president Ruto, yani mnafikiana hapo mahali pa kukanyagiana? Ni nini hiyo? What's the big deal? From current president, katiba imemweka hapo, whether ni through the right way or the wrong way, katiba imefuatwa. Na venye story inaendelea ni kama both sides know what's happening. Katiba ilifuatwa. That's why the other guys surrendered, akasema yep, whatever the court decides, let that be the case. It happens world over. Democracy unafuata what the Ninis has said, the people in power. Alafu unaachia story hivyo. Hizo stories na emerge baadaye ati ulikuwa unataka kurig mtu in, inajiuliza mazee, kwani tulifanya nini? I totally understand that Kenyans, Wakenya nyinyi pia, hamkuwaipenda President Uhuru viholi. You never showed him the love that he deserved. All the way since he started, but mistake ilikuwa kwa watu walimlaunch. The people who launched Uhuru back when I was a child, back in 2001. Everybody who was young, I was in high school, who loved Uhuru so much. Na ndio tumekuja pia kumpigia kura.
So he is loved. That's the message for today. Former President Uhuru, get this from me. Get this from mtu ashaifanya kazi za chini. Hizi kazi za waiter nini. Si ni wadhi tumeinteract na Wakenya kiasi. Unajua? Tunajiita mahasla. Kuna kitu moja waga imesimama man. Uhunye wase wanakupenda. Kenyans love you like deeply. And there's a reason for that. I'll explain later, but you should know that Kenyans love you. I've seen this with my own eyes. Back in 2017, nilikukampainia for free. Ukiuliza watu wako part of Team Uhuru, TU, yeah? I was part of TU, the Coast chapter. I gave some t-shirts pale Mtwapa. Nikakutana na mama mwingine anauza mboga. I used to know her. Nikampatia t-shirt ya Jubilee with your majina zako juu, eh? That mama wept. Alilia. She cried. Yeah. Aka embrace your t-shirt venye nakupenda. That changed my perception about you. Kenyans love you, but not as a competitive politician. Wende kitu moja, mahali wewe na Wakenya mnapitana. We on the same page. Kenyans and Uhuru Kenyatta are on the same page. Eh? But kuna mahali watu tunapitana tu kidogo tuelewani. Kenyans love you as a leader, but not imambo, the siasa that involves competition. You came from a different family. You know that. Your blood is different. Damu yako ni ile ku attract watu. But there's a section that ina collide na wewe kidogo. But we shall go to the shortcut, which is business. Because najua hii shida yako na president wetu wa saizi ni biashara tu. Kuna kitu kingine. And this is my 2 cents. And niko nataka kusema mazee, this is what happens irrespective of who the president is. Hata wakati uko naingia ulipata kuna wase wengine wananyonya hapa na pale kwa sekta zenye inashika biashara zako. You had to clean the house, in that you had to take some chunk of, sectors ama connections za biashara fulani. That is very normal world over. Any incoming government lazima iangalie private sector ni aje. I need my shares. Because hizi ni masector labda zinalisha Kenya, zinafanya nini Kenya. Never state capture. State capture is very normal. If a president wants to avoid the bug of corruption, akitaka kuhepa history ya corruption, lazima private sector come into play, na pia public sector. Sasa hapo ndio penye nadhani mna clash na current president, which is very normal. Outgoing president akienda lazima by order aite the current president amrelinguishie 35% at least of anything yenye mwenye ametoka ameshikashika. That is where now the problem is. Uhunyia kuna ego. Anaona hii ndio retirement yangu ama familia yangu, now if I do this itaenda. But no, that's not how it happens. Msivutane, because Uhuru is a powerful guy. Wewe ni mtu powerful sana. But irrespective of your power, you are a president, but current president pia ni president. And you're in a country that really have a deep love for their leaders. Tunaongeanga tu kwa Twitter, tunatukanana nini, tunaingilia ma presidents, but deep down, so misha msee muulizeni aje wewe unapenda Uhunye? Watakwambia I love President Uhuru very much. Ukimletea Ruto atakwambia kwanza wakiwa wawili ndio the best. Like I do love when Kalenjins and Kikuyus are together like this, because there's a connection, there's a deep history that Wakenya wengi wajuangi. And that's the basis of our story today. This story that I had from Alai, the Alai plan, Uhuru's plan from Alai about rigging in Raila. That is where you and Kenyans are crossing. Kenyans have a feeling that you are a royalty, like you came from a royal family. Royal families are known to be having a tight bond with the white man. Yeah? With the person who colonized us. That's a fact. Now, how you approach the Kenyans now, your subjects, President Uhuru, it's not the same way other politicians will approach us. Because deep down, Kenyans understand their history. Alafu with this thing called internet, called TikTok, some secrets are now being revealed. Yeah. So what I would ask is that kindly lower your ego down. I've been close to Mama Ngina. I've worked for
one of her hotels. She's one of the greatest moms. She's the one who has really catapulted the Kenyatta family. Kenyatta name. It's a big name. It's a good name. So to continue with that legacy, because I've worked in a big hotel that they own, whereby Wakenya wenye wanakuja hapo ni wasi classes zote, rich, mdosi, poor, nini. Na wote wanakuambia mazee, these guys, the family, the Kenyatta family, through the Mama Ngina, ni family fiti sana. Yani wamekuwa na, lakini hunye venye aliingia, sijui kulikuwa na mtu, there was someone behind Uhuru. Alishika sekta zote, which is okay. Kuna zingine ziko zina clash na Wakenya mbaya, kama ile story ya kuban Wakenya kubeba maziwa kwa chupa. Tukikamua maziwa ufai kubeba kwa chupa kiuza. There was a time alikuwa anapushia agenda. See, everybody knew that hii ni kubenefit nini tu makampuni zake. Zenye kuna shares ndani. So, zi multinationals ama kampuni ziko Kenya ni mingi za walami. Kuna na standard percentage wanapianga politicians ama the local leaders. So, ukipata kama familia yenye imetoka kama Sade Kenyatta's ama Odinga's, wamekuwa kishikilia hizo sectors cause yao, unajua they come from family kidogo zilikuwa na deep connection na walami ama missionaries kitambo. So these people huwa kuna power kiasi. Kama Catholics kushika mkono, unajua Nairobi ni kaya yao yote. So that's what's happening. Ni kama former president aliplug pipe yake kwa kila sector. Amekazia kabisa na hataki kuachilia hata moja. Hiyo ndio inaleta mvutano. A good example nitakwambia, and let me tell you, this is the only way presidents make money. Either through tenders, enye ni corruption hiyo. Lakini hii ingine, the way yenye nakuelezea, that is the best option, because that's is corruption. Hiyo ni nini? Hiyo ni business. In fact, you invest through the stock exchange huko. You just buy shares in these companies. But kuna portion wamepeaga wa Afrika tu, like, where, irrespective of the leadership, utakuwa unachukua hii position. Kama ni 10%, 20%. Sasa kama familia imekata kurelinquish na huyu mwenye anaingia, they must make money. Lazima make money. Policies zenye mtu ana make inafaa benefit kidogo. A good example is banks versus Safaricom. Si tumesikia rumors president wetu akisema si ni Hamis, he's the god of communication. Alisema akona shares Safaricom. Around 400k shares. Is it illegal? No, it's not illegal. I've told you, he's the god of communication. But rivals were Safaricom, ama the services benefiting Safaricom are who? Are the banks. The same banks that were fighting. Sasa Kenya kama ujui siasa sasa isikizia hapo. Siasa ndio hii, money. Banks zilikaziaga huyu current president wetu. That's no lie. Tusidanganyane hapa. Banks zilikaziana. Hata ulikuwa unasikia anaenda kuomba loan Equity na Mseti. Ati huyu anataka loan ya 15 billion nini. Ule mtaki the Turkey citizen who wanted to come to Kenya, alafu akutana na wase wa Ruto kwa UG, akataka kusaidia na kiganji because alijua mse amekaziwa. So I told you, Turkey, Kushites and Nilotes are like from one father. I'm not to Hamis. Anybody who likes rearing pastoral animals, cows, camels, goats, those are people who are mostly from the dry areas, ama watu wanapenda kufuga ng'ombe. Yeah, so they're like brothers. A Turkey citizen cannot see a Nilot suffering na atamsaidia. So the Turkey guy wanted to help Dr. Ruto. Uliona likaziwa na banks ndo ziko Mseti. Banks ziko Mseti because they know this guy has no bank, number one. His community has no bank. Followers wake wote ni maskini wale wanaitwa kwa finance tunaitaga. We were talking with my friends akina the queer students, subprime loans, like loan unapea wale wase kidogo financially wako vizuri sana. You know very well they default, but by the time they default watakuwa kupatia principal na alafu hiyo kitu umetengeneza kama ni nyumba unauza kama interest. So hao ni watu wa chini, watu hustlers. US wanaitwa subprime loan. So banks zinaundaga do hivyo. Na hawa si hawanaga banks, hawa watu maskini hawanaga banks, hawanaga nini, sako zao za kifungua. Banks zinafinya managers na chairmen wa hizi saccos. They become broke until they
collapse with the SACCO. So SACCOs are being fought by banks because they are my rivals pia. But SACCOs hiyo walishawezana nao. So banks hawatakagi President Ruto kiasi. Wanamsukuma because he ananga interest huko. So the only way he can rival them or make money like them is through the communication, which is Safaricom. So juzi tunaona alipunguza rates za kutoa na kunini pesa kwa Safaricom M-Pesa. That was a plus to a common mwananchi. Mtu tajiri hataki kujua me withdraw nini ama nini. But a local mwananchi, me and you, inatuuma. Wamepunguza. Safaricom ilipunguza. We never even clapped for the president. That is a big deal to a poor person. Wewe kama ntajiri labda ujue. Mtu maskini wa kawaida, mtu mwenye unasikia anachapa mtoto juu ya mayai, anamchapa kabisa mpaka anaenda hospitali. You know? So such things. When you lower the interest rate of ama kutoa pesa through M-Pesa, alafu unaongeza excess duty kwa pesa inayotoka bank, hiyo unajaribu kutoa wananchi bank uweke wapi? Waweke kwa Safaricom, which is a good thing. It favors who? Mwananchi wa kawaida, who is a hustler, who are the majorities. But at the same time, nani ana benefit? Mwenye ana implement, who is the president. That's what we call capitalism. Very good philosophy. We allow that. That is not corruption. That's why my friends again from Kwea, we were arguing. They were saying like, wow. And I agreed with them that one of the best economists, so finance, the best hedge fund manager in Kenya, Nani, Ndindi Nyoro, MP for Muranga. That guy is an intelligent guy. You see? Wakikuyu wanataka kumweka awe kingpin, a replace Uhuru. Uhuru wanataka replace na Ndindi Nyoro. Not that people don't love you. Kenyans love you, but not as a competitive politician. Watu wanakupenda wewe, wanakujua, they know you are bringing. You are uliwekwa mara moja kwa wananchi back in 2001, but Kenyans grew up with you to understand you. But hawakukuelewa vizuri. So come down and talk to Kenyans, nini. Huku nyuma ya curtain, some of the sectors umeshika, kama ni sekta ya maziwa, kama ni sekta ya what do you call it? Maziwa, kama ni sekta ya hotel industry, kama ni sekta ya transport, kama ni sekta ya nini. Hizo sekta zote, anything to do with logistics, unajua Hamis atataka. Because Hamis is the god of logistics, the god of short distances. Ukiweka kila kitu, container zote kwa train, wewe ni Bantu kama Mdavadi. You represent Apollo. You know. But kuna zile race za Nilots na Kushites that depend on logistics. Ukichukua containers uweke kwa train, umeua logistic fraternity. Na hao ni watoto wa Hamis. Hamis is the god of logistics, short distances. The god of long distances like sea voyages, huyo ni nani? Huyo ni Poseidon. Poseidon is the god of water. Poseidon ndio maana ni alishikana na wewe in the name of handshake, because he controls the long distances. He controls the water that you really need. Hiyo ndio hauna. Otherwise umeshika logistics, umeshika port, ulikuwa umeshika na nini transport, SGR wote umeweka container. Sasa matrela zote zimelala, manini zimelala, passengers wamelala, matatu buses zimekufa. You're killing Hamis, and that should not happen. What you need to do is to share. Take like 30%. Mama knows. Your mom, nimefanya kazi kwa hoteli yenu, nimeona venye nyinyi wapole. President Uhuru Kenyatta, Kenyans love you, but Kenyans also understand that the incoming president needs to eat something. If you can remember, you're in the hotel industry. I was in one of your hotels. The hotel that originally owned one of the hotels that you own, to African Safari. African Safari Club was a chain of hotels that spanned from Egypt all the way to Kenya. These are stories that I was told about that chain of hotel. It collapsed. Ilikuwa paka na meli zao, walikuwa paka na ndege zao. It was a big chain. Hapa Kenya, walikuwa wanaona mahoteli mob sana. Dolphin, nini, mahoteli zote za Shanzu, hoteli zote za Nyali Beach. Ilikuwa ya Mlami. But alikuwa napata favors, tax favors kutoka kwa the previous government, the Moi government, which is also allowed. I've told you, even the presidents wanakula. Either they eat through direct kifua tenders, corruption unasikia, but hapo media umefunguanga mkundu wao hivi wanaangalia. So the best way president anaweza unda cheddar bila kuibia wananchi ni kukula na hao, which is through
holding shares in some of the major sectors like agriculture sector, transport sector, nini. But ukieka 100% interest huko, umekazia familia, some other communities through their leaders. That's what is happening. So, the decisions or the things that Uhuru does, mintakatu kuomba, please, put us in them. Like, we love you. We never have a problem with you. Never make any decision that will make Kenyans kill one another. President Uhuru Kenyatta, I'm begging you. We understand what's happening. Don't make decisions that make us look like we are ignorant. We are, yes, but with the introduction of the internet and everything, TikTok and everything, Kenyans understand geopolitics, Kenyans understand how presidency works, how politics works. Nowadays, watu si wajinga kaka kitambo. If the current president needs some money from you, mpatie 35-30%. Mkae chini. That's a simple handshake. Fuck Kenya is so big. Ita tu Raila. Sit down. Because you have the royalty blood. Hata unajua. Royalty blood ni unaheshimika in Burundi, unaheshimika in Rwanda, unaheshimika. You're supposed to be like a regional leader. But to do that, you must make wapi nyumbani. You must unite your house. You, Mudavadi, Wetangula and Kalonzo always need to be together because you're all Bantus, tighter leaders, yeah. And then on the other hand, Kushites na Nilots washikane. Vinyo wameshikana tu hivyo because hawa waichanangi. Because Kushites are so good in two things. Biashara, which is money. That's why we are here. Pesa money. Yeah? Kushites are good with biashara. Kushites are so good with nini? With security. Kwanza air power. They're so good with air power. We need them. So that's like Mafiga, the three houses of Kenya. The Bantu, Kushite, Nilot. Then we come together to Naingiana to like a like nini? Like a jigsaw. Like these three corners zinakaa. Alafu ongeze Wahindi hapo katikati. Now the Wahindi give us the tactic. How ndio moto? Because they are brown, kama two fire flames. Wako hapo katikati. Sasa hii inakuwa kama Mafiga. Kenya is like a big cooking pot. Bantu, Kushite, Nilot. Alafu hapo katikati, Muhindi, mzungu anakuja na technology, mchina, anybody. But these three people must come together. And it starts with you, former President Uhuru. The things I heard about Alai saying at the Capital FM, they scared me. Like, that's a very strong statement. Na tumeona. Apart from that statement, whereby you say that you can rig Raila in, that's treason, man. Wakenya wanaweza uana. Another scenario is when the JSAC, the team that is in charge of national security, the NSAC, led by Tuju, went to confront Chebukati. Akasema mwenyewe alikonfrontiwa abadilishe matokeo. You see, it corroborates the statement that Allah is saying about rigging. So ndapo mimi nauliza, is this about us Kenyans having a problem with you? Kuna vendetta kwetu, Mr. President. Ukimake these decisions, ama ukisema unataka kufanya hivi ama hivi. Do you ever regard the constitution? Leave alone the constitution. Do you ever regard us? Do we ever make any... Are we important to you? Because we still need you. But as a regional leader, East African community, at the time you were the president, I was in school, Pale Kenya School of Revenue. And I'm telling you, those teachers taught me and made me understand your vision about this continent. I had a best friend who was working for World Customs Organization. This lady would say, she made me understand your vision, Bwana President Uhuru. That African market that you created, African free trade, continental something, that was your brainchild, man. You can't just let that go by being frivolous. I'm fighting small wars with the current president. The current government must get something from the sectors. Lazima wapatie. That is how it works. Kibaki alipoingia, aliangusha nini? African Safari Club. No one complained. Shanzu died. Shanzu is a town in Mombasa. A whole town collapsed. People were fired. Watu wakateseka nini? Because of one decision. This hotel ikaenda. Na watu waka benefit by buying the hotels. You see? Here, the retiring president had to let go. Hakupigana. Because he had made enough. We pia umeingia umeserve. Give some to the current president. Lazima. Because yeye haezi anza kuibia pesa ya wananchi. He can't start stealing from the taxes. But he'll need some money. Lazima lipe watu wake wenye walimsaidia. Kama sisi hapa mahasla. So he needs to invest in some small sectors hapo na pale. Akule 2% or 20% like the Pareto principle.
20% akule, 80% rudi kwa Kenya, like what he did with Safaricom transaction fees. That's how it works, my president. Kenyans know this. All you need is peace, man. Kila mtu anatamani Kenya ipigane, lakini hatutapigana. So what I hear about Alai, nini, anasema about, you wanted to regain Raila. Isi haya happen. We love you. Raila, wewe pia find other ways of investing now. Mambo zako na Ruto. You can sit down, the three of you. You can sit down. Hakuna kitu iwezekani. Everything can happen. Handshake happen. Mbona isi happen? Kwanza Uhuru, unaunganisha watu huko nje, but you can't unganisha Raila and nani. Why? Ni nini yenye Ruto alikufanyia? And you must swear to one, he'll never be the president. Na kisha kwa president, there's still some bad rumors. Alikufanyia nini? This guy helped you at one point. What is that bad when you wezi msamea? Ama wezi kaa chini? If you can't do it, if your ego is too high, send mama. Mama Ngina is the best mom. Amenyorosha sana inchi, amenyorosha the name of Kenyatta family, imejulikana. Use her, send mama. We used to call her mama. Mama amekuja. Send Mama Ngina. Aende aongeleshe, atapigia Mama Recho haraka sana. When women meet, mambo yanakuanga shwari. There's peace and love, and because right now the last thing we want as Kenyans is war between leaders, because Kenyans wataanza kuingilia. The other day ulisikia venye watu walisema, unaona sasa huyu anaumiza Wakikuyu. Just Uhuru being targeted, umetoa security, umechange, which is normal. AP alifanya hivyo, alikutoleaga security akakupatia APs, But hizo tug of war huwa inaumiza mwananchi. It's hurting the shilling. Please find a way of working out these problems. Biashara, it's all about interest. Msidanganye hapa ati ni mambo na siasa. It's all about mullahs. We are here because of pesa. Here at Pesa Money Podcast, tutaambiana ukweli. Because tunapendana, man. I'm in the kichaka. So I have to be on the lookout all the time. I love you so much, dear Kenyans. Let's maintain peace. Na viongozi wetu pia tunaweza ongelesha tu hivi, mimi naongelesha. Naomba niaje. Calm down. Calm down. We love you. We love you so much. Bye.